வணக்கம் மக்களே, நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிம்பிளான காம்பேக்டான ஒரு ப்ளோகன் செய்கிறது எப்படி அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த சேனலுக்கு யாருன்னா புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வாங்க நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோ பார்க்கலாம். இந்த ப்ளோகன் செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி 1/2 இன்ச் பைப் ஒரு அடியும் ப்ளஸ் 1/2 இன்ச் பைப்பு கனெக்டர் 2 சைடுமே 1/2 இன்ச் வர மாதிரி ஒரு கனெக்டரும் நமக்கு தேவை. இந்த கிஃப்ட் ராப் கவரை வந்து இந்த பைப்பில் நம்ம ஒட்டிப்போம் டெக்கரேஷனுக்காக. இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் இன்சுலேஷன் டேப் எடுத்து பைப்போட இந்த எண்ட்லேயும் இந்த ஏரியாலையும் ஒட்டிடலாம். ப்ளோகனுக்கான புல்லட் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்காக இந்த மாதிரி சார்ட் பேப்பர் எடுத்துக்கிறேன். சார்ட் பேப்பரை எடுத்து இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல அனபான் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, அனபான் போட்டு ஒட்டியாச்சு. இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து நம்ம ப்ளோகனில் வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இம்ப்ரெஷன் மார்க் க்ரியேட் ஆகும். இந்த இம்ப்ரெஷன் மார்க்லேருந்து லைட்டாக கொஞ்சம் வெளியே வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஆணி எடுத்து நம்ம இதோட எட்ஜில் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், ஓகே. நம்ம இப்போ ரெடி பண்ண ப்ளோகன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி தொடர்ந்து வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.